We will hear now from Bierre, who is right now leading the Solidarité et Progrès party in France, about the French campaign. And then we will have 15 minutes for a discussion, and the break will be at 1:30. Ladies and gentlemen, I'm very happy to bring you some good news from France in this moment of terrible crisis, which Helga Zeppler-Rouge mentioned this morning. Jacques Cheminade announced on January 31st that he had collected more than 500 promises of presentation from elected officials. And contrary to 1995, when he had been already presidential candidate and where he had been massively attacked by the media, this time, for reasons which are not totally known to us, his campaign has broken widely in the media, and we can say that so far he is definitely in the race. The day when he announced his campaign, he was on one of the most popular radio shows in the morning on prime time for 10 minutes in a radio called RMC, and in the evening on a national TV program on prime time, also at 7:45, Canal+. In the meantime, a quite effective buzz was organized by our young colleagues on Twitter throughout the day, to such an extent that the name of Jacques Cheminade was on the list of top 10 mentioned on Twitter that day, which shows how internet can be used for the good causes and not only for the destabilization of countries. Since that moment, just to give you an idea of the importance of this phenomenon, Jacques Cheminade has been, even though briefly, up to 10 minutes sometimes, 3 times on national TV, twice on digital TV, iTélé, several times on national primetime radios, France Info, for instance, who covers millions, Europe 1, Sud Radio, whose audience is of 300,000, 3 or 4 times on community French-speaking radios like Caribbean radios, African radios, Bierre FM from the Islamic communities, several times on regional TV and press. And contrary to 1995, when he has been attacked, for instance, once accused of being anti-Semitic, he was able to get as much time to defend his positions and to totally deny these slanders. So this is now very, very, very interesting in the context of this crisis. However, and this you must keep in mind, we have not yet won, because as Cheminade has stated repeatedly, we only have 500 promises of presentations from the elected officials for his candidacy. The official document where the mayors can confirm their presentations was only distributed yesterday to the mayors. And since yesterday, we have about 25 teams out throughout France collecting these, the real forms. So we now have until March 16th to collect these documents in order to be able to really participate in the race. And this period now is a very, very delicate period, because this is a time for all the nasty political operations to get the mayors to retract on their promises. The mayors have engaged their honor in these promises. They signed them, they put the mayor stamp on them, but as LaRouche often tells us, honor is not always a very honorable word in these days, and some can be led through political pressure to withdraw their commitments. So even though we are confident, our participation will only be confirmed on March 20th. If we are able to participate, this will be extremely important, because during a whole month afterwards, which is what the campaign lasts, all the candidates, regardless of how many electors they represent, how many percentages they represent in the opinion, get equal time to present their policies in both the public and the private media. And you can imagine what we're going to do with this time, to get our ideas through in this time of existential crisis. So it's an incredible opportunity to change the political debate in one of the most important countries of this bankrupt transatlantic zone. And France, as Jacques said in his statement, cannot change alone things, but it can be a catalyzer, as we can catalyze a process of change in France through this campaign.
Now, the big debate in this early phase of the campaign was why Cheminade was able to get the 500 promises while others, much better known political figures like Marine Le Pen or former Prime Minister Dominique de Villepin, have not been able to do this. Clearly, for most, it's the credibility that Jacques gained in the country, but also vis-à-vis the mayors, for having announced the coming crash since 1995. Many mayors remember distinctly that it was he that told them about it. They went to talk about it to their friends. Everybody laughed at them at that time, but nobody is laughing anymore, and they have gained in credibility, and they are very thankful for this. So I just want to show you for 2 minutes the tape that a videotape that we have circulated in internet since now a couple of years, which are clips of what Jacques Cheminade was saying in this period, and why the mayors and other people are now calling on him to be much more public and to come to the fore in France. And this, just the beginning of the tape that I will show you, has been visited now by 120,000 people on internet. So it's, and the tape is called 1995 to 2012, the fight of Jacques Cheminade against the financial oligarchy. So it's subtitled. It's going to go a little bit quick, but maybe you can get something. Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Jacques Cheminade, 54 ans, énarque et ancien haut fonctionnaire à l'économie, défie toutes les lois de la politique et trouble le jeu classique droite-gauche des 8 autres candidats. Je ne me situe pas par rapport à eux, heureusement. Je me situe en essayant d'illuminer le bocal dans lequel ils nagent et en montrant qu'ils sont dans un bocal dans lequel moi je ne suis pas. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici avec le Crédit Lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Et c'est là qu'est la base d'une politique qui demande des hommes de caractère. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique, il la faut pour le monde, il la faut pour l'Europe. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, tenter de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. L'expression d'extrême droite, c'est un cancer financier. Pardon ? Pas une connotation d'extrême droite. Oh, pas du tout. Pas du tout. Bien, moi, j'y arrive pas en tout cas. À vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté ou la galaxie extrême droite de l'autre. Je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre d'où vient l'argent. Comment avez-vous fait pour avancer l'argent dont vous avez besoin pour la campagne ? C'est pas une espèce d'association internationale un peu... Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite, on vous dit... Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien? D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux? Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. D'abord, je ne suis pas l'extrême droite, en rien. Moi, les idéologies du sol, du sang et de la race, c'est ce qui me répugne. Et si je suis contre ce monde financier, c'est parce qu'il exclut, il détruit la production et le travail et engendre, par réaction, ou parce que lui-même tente d'utiliser ces mouvements, il engage, il provoque des réactions d'idéologie de sol, de sang et de race. Un peu comme dans les années 30. Les années 30, sans la crise de 29, il n'y a pas la montée au pouvoir d'Hitler. Programme farfelu d'un candidat qui se laisse aller à la prophétie d'une désintégration financière. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira.
j'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. Okay, I don't have time to tell you more things, but we can discuss perhaps in the room and later on.